welcome back. In this video we're gonna start with the Python tutorials. Okay, so I made a mistake. There should not be a gap. Let's just name this Python tutorial. Okay, so every single language starts with the variables. So let's just think about the variables for a moment. So in Python, variables are dynamically typed or weakly typed. So what do we understand by dynamically typed? We're gonna go into that later. So C variables are statically typed basically. Now, what do we understand by statically and dynamically typed? You're gonna understand that a bit later. But for now, there should be space. Okay, so dynamic type means we do not need explicit declaration. This is for dynamically typed variables. We're gonna see an example for this. Okay, so mistake. So here the declaration happens automatically when you assign a value to the variable. So let's see something like that. So basically this is a code block. So let's just say that we want to have a string type variable a. Okay, so but we needed to declare the data type for the a variable when we were working in C, right? Or C++. There is nothing called string in C. For C you have to declare it as a character array, but for now let's just skip that part since we are not actually learning C here. Here we just need to declare a equals so something like Hail Hydra. Okay, so suppose we want to print a. So for printing a, we can just do this, and it's gonna output Hail Hydra in the output. But suppose we want to understand that what's the type of a, or what kind of an object a is, because it's already giving me auto completion. Because we have not yet declared a data type for a, right? That's why it's called dynamically typed, because on the runtime Python actually understands what we are trying to do here. So they actually assign a data type to a. Instead of me explicitly telling Python or the interpreter that a is a data type which is of class string or something like that, it actually assigns the data type automatically. So let's just run this. Okay, so you're gonna see a runtime here, and mostly it's gonna connect automatically. If it doesn't connect automatically, then kindly press connect. Okay, so to run a cell, we can run like run focus cell on all cells below if you want to run from here to below, or run all. Run all is basically here. So basically it's gonna start from here and start running every single block there is in our notebook, and we can just instead use this to run a specific block. So which is command enter in Mac OS and control enter in Windows for shortcut. So see the first line, the print a is actually outputting Hail Hydra. So basically, like instead of printf, which is in C, we use print in Python. And when we are printing the data type of a, it's giving me a string class. Okay, so what if I wanted to print both in the same statement? Okay, so we can just chain it using a comma. So first we want to print a, and then we want to print type of a. Okay, so let's see. So it's gonna print Hail Hydra, then it's gonna include a space, because when we are printing multiple things using comma in a single print statement, it actually uses a space as a delimiter or as a separator. Okay, so not a delimiter, it's a separator. So and for type a, it printed out a string class. Okay, so let's say we want to declare an integer of suppose a equal 5, b equal 16. We can do it like this, or we can also do it like this: a comma b equal to 5 comma 10. But I think that's a bit different from C, because we can do that in C. Anyway,
Okay, so let's say next, let's not a text code block. Suppose we have seen this, right? Suppose we want to print a, and along with it we want to print what suppose my name. So what's it gonna print? The current value in a, and then it's gonna insert a space, and then it's gonna print the string Kazi. So beforehand we had Hail Hydra in A, right? After we run this cell, it's gonna put 5 in A, right? So let's just run the cells. Let's see what happens. And now 5 is stored in A. But suppose in C, what we used to do, suppose in C++, suppose we declare a variable called string, right? Later, can we declare something called integer A? Can we actually? I'm not entirely sure. I mean, I am sure you can't really declare this, but yeah, if you are unsure, then kindly go and try it. So it doesn't allow the same variable names, but here we are using the same variable. Don't get me wrong, it still has the same memory location, just a different amount of length. So for string it had like the string value, the character array length, and for integer it will have 4 bytes, right? So it's just using the same variable and overwriting the value there was before it. So beforehand there was Hail Hydra in A, and right now there is 5 in A, so basically it got overwritten. So okay, that's that. So suppose we want to print multiple things without using this kind of like comma separated statements. Do you remember, like in C, suppose we used to do like this, printf. Suppose I want to print my name is Kazi, and then we could have done and I have suppose %d amount of apples, %d apples. Okay, so for %d we used to replace that variable with what আমরা কি করতাম যে হচ্ছে পার্সেন্টিটাকে আমরা কোনো একটা ভেরিয়েবল নাম দিয়ে রিপ্লেস করতাম, রাইট? এখানে হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল হিসাবে আছে কি এ আছে, তাই না? সো তাহলে হচ্ছে এটা কি প্রিন্ট করবে, এটা আউটপুট হয়তো হচ্ছে যে মাই নেম ইজ কাজী অ্যান্ড আই হ্যাভ 5 apples, রাইট? এই 5টা এই %dটা 5 দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যেত। সো এই সেম কাজটাই আমরা আসলে করতেছি, যে যেগুলো ভেরিয়েবল এগুলোকে ইনভার্টেড কমার ভিতর রাখতেছি না, বিকজ এটার ভ্যালু আমার অন্য কোথাও আছে, এটা ভ্যারিয়েবল হিসাবে কাজ করছে। আর যেগুলো হচ্ছে স্ট্রিং লিটারেলস হিসাবে আমি প্রিন্ট করছি, সেগুলোকে আমরা হচ্ছে একটা ইনভার্টেড একটা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে রাখছি। এইখানে আমি এর সাথে হচ্ছে 10ও প্রিন্ট করতে পারতাম, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আউটপুটে আসবে কি? তাহলে আউটপুট হচ্ছে 5, সেকেন্ডটা হচ্ছে কাজী, সো একটা স্পেস দিয়ে কাজী, থার্ডটা হচ্ছে 10, একটা স্পেস দিয়ে 10। বাট সাপোজ আমি এই ভেরিয়েবলগুলোকে এভাবে আলাদা করে, মানে 3টা আলাদা আলাদা জিনিসকে না করে আমি একবারে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি। সাপোজ আমি এ আর অ্যাপলস এই দুটাকে একসাথে প্রিন্ট করতে চাইলে একটা সিঙ্গেল স্ট্রিং লিটারালের ভিতরে, তাহলে হচ্ছে আমাকে যেটা করতে হবে, একটা ফরম্যাটেড প্রিন্ট ইউজ করতে হয়, যেখানে ভেরিয়েবলগুলো একটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকে। এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা আমরা এখানেও করতাম, একটা ফরম্যাট স্পেসিফায়ার দিয়ে দিতাম, রাইট? এইখানে আসলে পাইথনে তো আসলে কোনো ফরম্যাট স্পেসিফায়ার নেই। এখানে যেটা হয় যে তুমি ধরো হচ্ছে হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ ভেরিয়েবলটাকে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখতে হবে। তো যখনই পাইথন কোনো একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে কোনো একটা ভেরিয়েবল নাম পাবে বা কোনো একটা নাম পাবে বা এনিথিং, সে চিন্তা করবে, এটাকে ধরে নিবে যে এইরকম একটা ভেরিয়েবল আগে কোথাও ডিক্লেয়ার করা আছে, তো ওই ভ্যালুটাকে সে রিপ্লেস করবে এটা দিয়ে। এরপর আমার কী ছিল? এরপর আমার ছিল হচ্ছে কাজী, রাইট? অ্যান্ড 10 যদি তুমি প্রিন্ট করতে চাও, তাহলে তুমি 10 এরকম ডিরেক্ট প্রিন্ট করতে পারো, কজ 10 ভ্যারিয়েবল না, 10 একটা তোমার হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। সো এইটা যদি করি তাহলেও হচ্ছে সেম জিনিসই আউটপুট আসার কথা। সি, আমি এই 10টাকে মুছে দিই, এটা আমি উদাহরণের জন্য দিয়েছিলাম। সো দেখো দুইটার আউটপুট সেম। সো বেসিক্যালি বোঝা গেল তো। সো যে একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে তুমি যদি হচ্ছে নর্মালি প্রিন্ট করতে চাও, তো তুমি ডিরেক্টলি কমা দিয়ে দিয়ে হচ্ছে যা যা প্রিন্ট করতে চাও দিতে পারো, অথবা তুমি যদি একটা সিঙ্গেল স্ট্রিংয়ের ভিতরে রেখে পুরো জিনিসটাকে প্রিন্ট করতে চাও, যে এই স্ট্রিংটাই প্রিন্ট হবে এবং এই স্ট্রিংয়ের ভিতরে যেই সব জায়গাগুলোতে ভেরিয়েবল বসবে সেগুলোকে তুমি দুইটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে, দুইটা কার্লি ব্রেসের ভিতরে রেখে দিবা, সো দ্যাট ও আগে কোথায় এই ভেরিয়েবলটা আছে এটা খুঁজে বের করে ওটাতে রিপ্লেস করবে।
Okay, I think that's about it for like printing and stuff. Okay.